Good morning to everyone. In the previous theory session, we have revised the content for the CA2. Fine, by finding the answer for the quizzes posted in the Google Classroom. Okay, fine. Before that theory, previous one, what topic we have discussed? Do you people remember? Yes? Am I audible in both classes? Can you students reply in chat? Yes. Okay, I am audible. Fine. Presentation clear ah theriyuda? Yes. Okay. Fine. So what I have asked, so kadasiya nama theory part la, I mean endha topic discuss பண்ணிட்டு இருந்தோம். That's my question. Just think and answer. So module 2 la we have discussed one topic. Yes. Yes, 8253. Fine. So regarding that IC, what is the description? What is the purpose of that IC 8253? 8253 அப்படின்றது என்னதுப்பா? See, 8255 programmable peripheral interface IC, correct? PPI அப்படின்னு சொல்லி. Similarly, 8253 அதோட நேம் என்ன? Dixon. Yes, counter. Okay, that we call it as programmable interval timer. Okay, see, actually the name of the IC is programmable interval timer. For what purpose it is used? For generating the time as well as for counting operation, we can go with it. See, that particular IC is going to do the role of the timer bar counter in your 8051, correct? 8051 la timer bar counter படிச்சோம் இல்லீங்களா? So அதனுடைய ஆபரேஷன் மாதிரி தான் இங்கே இருக்க போகுது, but it is something different. Fine. How many counters are present in the IC 8253 ல எத்தனை கவுண்டர் இருக்குன்னு பார்த்தோம்? Yes, 3 counters. Very good. Fine, very good. So 3 counters. What are the input terminals for each counter? The counter operation is going to depend on 2 input pins, correct? Each counter. What are the input pins for the counter? Generally, counter அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அங்க ஒரு ரெஜிஸ்டர் தான் இருக்க போகுது. So what about the size of the counter? Size of the counter? Yes, very good. It is 16-bit register. Very good. 16-bit. Fine. Okay. So on each clock pulse, it has to be get increment or decrement here. Whether it is up counter or down counter here. In the case of 8051 timer, it is up counter. What about here? Yes, here it is down counter. Very good. Fine. I'm getting more answer from you people. I'm happy with it. Okay. So it's a down counter. When the count will get decrement? When the count in the register will get decrement? See, down counter சொல்லிட்டீங்க. எப்ப எனக்கு count decrement ஆகும்? No suggests here, not for each machine cycle. In 8051, it is depending on each machine cycle. Fine. Here, it is depending on the clock input. Very good. Fine. Yes, clock input. Very good. What about the another parameter? Another thing it depends on clock. மட்டும் நம்ம கொடுத்தா போருமா? One more input pin we are having, like clock. Yes, very good. Gate. See, if I disable the gate, even if you apply the clock pulse, it is not going to run. Correct? Fine. So the input of the counters are the clock input and the gate. The gate enables or disables the counting operation, whereas the clock input is a mandatory thing. Fine. Clock மட்டும் நான் கொடுத்தாலோ இல்ல gate மட்டும் enable பண்ணாலோ counting நடக்காது. Gate must be enabled, clock input must be given. Both has to be fine. We are having one output pin, correct? Out 0, out 1, out 2 அப்படின்னு சொல்லி 3 pin பார்த்தோம், correct? See, these are the counter input and output pins. Fine. Regarding the interfacing portion with your
8085 microprocessor as like 8255. Here we have data bus, chip select, A1, A0. What is the purpose of the signal A1 and A0? What about the purpose of the signal A1 and A0? Yes, to select the counter, as we are having 3 counters, to select the counters, we are having A1 and A0. Fine. If the value of A1 and A0 is 1, 1, what it means? 0, 0 na counter 0, 0, 1 na counter 1, 1, 0 na counter 2. If it is 1, 1, what it means? Yes, control word register, it is not illegal. I am asking about the purpose of A1 and A0. You people are saying, some of you people are considering the control word. Fine. See, A1, A0 pin, 1, 1, the meaning in there. I am going to write some control word to the control word register. Fine. Very good, administrator. To configure the control word. Very good. To write some data into the control word register, the A1 and A0 pin must be 1, 1. Fine. I think you people, some of you people confused with the control word format. Okay, fine. Okay, these are the things we have discussed in the previous session. Okay, at last we have discussed about the control word format of 8253. So we are going to continue from that. Yes. See, what about the purpose of the first 2 bits, SC1 and SC0? See, we are having only 1 control word register, but 3 counters. Correct? Yes, very good. Which counter I am going to configure? So, SC1 and SC0 is used to select the counter. Fine. 8253, I mean 8253 control word register la na eluthanumna A1 A0. That means the address must end with 3. Okay, the address must end with, say for example, if my counter 0 address is 80H, counter 0 address on the 80H in vachikalam. Fine. Similarly, I am typing in chat, please wait. Counter 1 address on the 81 vachikalam. Considering. Fine. Then counter 3 address, we can consider it is 82H. Okay. So what about the address of control word register? Yes, I have typed in chat. Kindly refer it and answer me. Inga na solradhu address of the control word register. I am asking. Correct? This 80, 81, 82 nu vanda idoda last 2 bit mattum eduthu paarenga. In the case of 80, it is 00. In the case of 81, it is 01. In the case of 82, it is 10. What about the address of control word register now? The first 6 bits are to be assigned commonly. Correct? The remaining last 2 bits, it is going to select the counter or control word register. So in this case, what will be the address of control word register? See, 80, 81, 82. Idhila first 6 bit வந்து same ஆ தான் இருக்கும். Correct? Last 2 bit மட்டும் தான் வேற மாதிரி இருக்கும். Correct? So what about the address of the control word register in this case? Yes, 83H. Okay. So அப்ப meaning என்ன? இந்த control word நான் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நான் இந்த அட்ரஸ்ல கொண்டு வந்து எழுதுனேன்னா that particular thing for which I am writing the control word, it is going to be happen. Fine. Now, as we are having 3 counters, எந்த கவுண்டரை நான் கான்ஃபிகர் பண்ண போறேன். ஸோ அதை சூஸ் பண்றதுக்கு SC1, SC0 select counter. Fine. 00, 01, 10 are the valid combination. 11 is illegal. Fine. Next, what about the purpose of the bit RL1 and RL0? RL stands for what? SC stands for select counter. RL stands for what? Yes. Read or load. Yes, very good. Read or load the count value. Fine. Count value na write பண்ணலாம் இல்ல read பண்ணலாம். ரெண்டு ஆபரேஷன் பண்ண முடியும். Fine.
So very good. In which way I am going to read or load the count value? So அதை indicate பண்றதுக்கு தான் RL1 and RL0. Fine. So if both bits are 0 0, I am not going to perform any read or write operation to the counter. I am going to do counter latch command. Later I will tell you what is meant by counter latch command. The remaining portion I think you people can understand. 0 1 meaning enna? See, as your counter is 16-bit register, you cannot able to write a 16-bit value in a single write operation. Fine. So what we have to do? Either we can modify only the LSB, least significant byte, lower 8-bit of the count value, or I can modify the upper 8-bit of the count value. If I want to do both, how it can be done? 16-bit count value na எழுதணும்னா எந்த சீக்வென்ஸ்ல நான் எழுதணும்? Yes. On seeing this you can see, you can tell. On seeing this you can tell. Yes, first LSB, next MSB. Very good. First LSB எழுதணும், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்? MSB எழுதணும். 16-bit count value ல lower 8-bit first நம்ம எழுதணும். That we call it as least significant byte. Okay, or lower byte. Simply we can say lower byte. Least significant byte kana lower byte. Then higher byte. Like that we can go with. Fine. So meaning enna? 0 1 அப்படி நீங்க போட்டீங்கன்னா meaning என்ன? You are going to modify only the lower byte of the count value. 1 0 போட்டா meaning enna? You are going to only modify the higher byte of the count value. If you put 1 1, first lower byte you have to write, then you have to write the higher byte. Fine. Can you people answer me? If I put 0 1 or 1 0, how many times I have to read or write? To read the count value, how many times I have to do it? Do the write operation. 0 1 or 1 0 means I am going to write either the higher byte or lower byte. That means how many times I have to do? See, if I am using 1 1, I have to do 2 times the write operation or 2 times I have to read the count value. Fine, lower byte and higher byte. In the case of 0 1 and 1 0, what I am going to do? I am going to write only the LSB or I am going to only write the MSB. Correct? That means if I put 0 1 or 1 0, all the read operation is going to be 1 byte. You cannot able to read the other thing or you cannot able to write the other thing. Fine. If I put RL1 and RL0 both as 1, at that point of time, each count value, when I have to load, I have to write 2 times. One write operation for loading the lower byte, the another write operation for loading the higher byte. Is it clear to everyone? See, once நீங்க இத கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்கனாலே எப்ப நீங்க கவுண்ட் வேல்யூ போடணும்னாலும் இந்த பர்టిక్యులர் ஃபார்மட்டை தான் யூஸ் பண்ணியாகணும். இந்த மெத்தட்ஸை தான் யூஸ் பண்ணியாகணும். Is it clear to everyone? Yes. Shall I proceed? Yes. What about in classroom 1? Yes. Okay, fine. I will proceed. Next, M2, M1, M0. What about those things? M2, M1, M0. What about the role of M2, M1 and M0? Yes, to select the mode of operation. How many modes 8253 can be operated? 6 modes. Okay, so for that we are having 3 bits. So if it is 0 0 0, mode 0, 0 0 0 1 means mode 1. Then if I put M1 and M0 as 1 0, then M2 become don't care. If I put M1 and M0 as 1 1, then M2 become don't care. Then for mode 4 1 0 0, for mode 5 1 0 1. Fine. Mode 6 7 இங்க கிடையாது. கரெக்ட்டா? மீனிங் என்ன? இங்க 1 போட்டா தான் 6 வரும், இங்க 1 போட்டா தான் 7 வரும். அந்த ரெண்டு கண்டிஷன் don't care. நீங்க mode, I mean, say for example, if I put M2, M1, M0 as 1 1 0, correct? You consider like this: 1 1 0.
Then which mode will get selected now? Mode 6 namakku kedaiyadu, correcta? We are not having mode 6. So what are the different modes? Mode 0 to mode 5. Yes, very good, Logus Nega. So mode 2 will get configured. It won't consider the M3 bit. If I put M2 as 1 and M0 as 0, it won't consider the M2 bit. Fine? Is it clear? Is it clear? What happens if I put the value as 1, 1, 1? 1, 1, 1 quota enough. Yes, mode 3. It won't consider the M2 bit. Fine. So that is the thing to configure the mode of operation. Okay. Then this portion you have to remember. Mode 0 description in a interrupt on terminal count. Okay, interrupt on terminal count. Mode 1 is programmable one shot. Programmable one shot. Mode 2 means rate generator. Mode 3 means square wave generator. Mode 4 means software trigger store. Mode 5 means hardware trigger store. We will later discuss what about this different modes. Okay, fine. So one more bit is remaining, BCD. What is the purpose of this particular bit? BCD. Yes, can you answer? What is the purpose of this bit? Yes, we are going to configure the counter as either binary counter or BCD counter. If I put 1, it is going to work as a BCD counter. BCD counter means what? For example, I have 15 count count value 0015H. The value is 15 count. 0015H. If I put this value 0015H in the counter register, 15 counts how it can be done? 15 decrement panna 14, 13, 12, 11, 10. 10 kapra enna varum? BCD counter sonna 10 kapra enna varum pa? BCD counter, if I say BCD counter, it is going to get decrement after 0010H. What about the value you will be getting in the case of BCD counter? Kindly type in chat. See, romba simple question than I get. BCD na, yes, very good suggest. 0009, very good, very good. I appreciate you. Okay, if I say it is a binary counter, if I say it is a binary counter, after 0010H, what about the count value you will be having? Binary counter அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும்? 0010ல ஒரு டிக்ரிமென்ட் பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? லாஸ்ட் கிளாஸ் இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு, கரெக்ட்டா? நோ சஜஸ் 0001 வராது. Kindly correct it. Okay. Classroom online you response economy. Are you people are answering? I'm not getting any answer from you people. See 0010H. See, namak in the number system la nariya problem irukku nenikiren. Fine. No Anthony Surya. நம்ம புரிஞ்சிக்கல யாருமே. யாருமே இந்த கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சிக்கல. See, பைனரிக்கும் BCDக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு தெரியுதா? நோ. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல ஆன்சர் பண்ணீங்க, இந்த கிளாஸ்ல யாருமே ஆன்சர் பண்ண காணோம். I'm waiting for your answer. Once you people answer, I'll go ahead. See, 0010H la one decrement panna enna varum? No, none of you are correct. See, what's wrong with you peoples?
சரி, ரொம்ப பேசிக்கான கொஸ்டின். டெசிமல் கவுண்ட்ல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், டே டு டே லைஃப்ல 10ல 1 மைனஸ் பண்ணா 9 தெரியும். கரெக்ட்? ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர்ல, ஐ மீன் பைனரி பேட்டர்ன்ல, ஓகே, ஸோ இந்த ஹெக்ஸாடெசிமல் நம்பர் 0010 இதுல 1 டிக்ரிமெண்ட் பண்ணா என்ன வரும்? அப்பா கரெக்டா சஜஸ்ட் டைப் பண்ணிட்டார் ஆன்சர். லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் மறந்தாச்சு. So this is the correct answer. Is it correct? 000F. Yes or no? See, binary hexadecimal number system நமக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்குப்பா. ஸோ எப்பெல்லாம் நம்ம இந்த அட்ரஸோ இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் போடுமோ அப்பெல்லாம் நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். If you people have any doubt, kindly tell me. I will clarify you. Is it clear? See, நார்மலா நம்ம எப்படி கவுண்ட் பண்ணுவோம்? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 இன் டெசிமல் ஆபரேஷன். ஓகே, ஸோ 9க்கு அப்புறம் 10ன்னு சொல்லுவோம். கரெக்டா? 10ல 1 மைனஸ் பண்ணா 9. இது டெசிமல் ஆபரேஷன். ஃபைன். ஸோ இங்கே நம்ம பிசிடி ஆபரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபைன். ஓகே, கமிங் டு த பைனரி வேல்யூ ஆர் ஹெக்ஸாடெசிமல் வேல்யூ. ஓகே, 0 0 சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 9க்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன வேல்யூ இருக்கு ஹெக்ஸாடெசிமல்ல? As it is having base 16, 9க்கு அப்புறம் ஏக்கு அப்புறம் என்ன? அடுத்து after B, C, after C, D, after E, yes, Fக்கு அப்புறம் என்ன வரும் ஆக்சுவலா? 10. கரெக்டா? ஹெக்ஸாடெசிமல்ல 10, Fக்கு அப்புறம் 10 வரும். அப்போ 10ல 1 மைனஸ் பண்ணா என்ன வரணும்? 1 டிக்ரிமெண்ட் பண்ணா என்ன வரணும்? F தான் வரணும். கரெக்டா? See, that is the thing. Okay. See, நீங்க கண்டுபிடிக்கிற கவுண்ட் வேல்யூ, the desired count value, if you want to load it directly, then you have to go with BCD format. Fine. If you are using binary counter, at that point of time you have to convert the count value into hexadecimal, then you have to load. That is the only difference. Okay, எனக்கு 15 கவுண்ட் பண்ணனும் அப்படினா 15ன்ற வேல்யூ நான் அப்படியே லோட் பண்ணனும்னா BCD கவுண்டரா கான்ஃபிகர் பண்ணனும். கிளியர்? for every 10 கவுண்ட் நமக்கு என்ன ஆகும்? ஒரு டிஜிட் எனக்கு ஃபுல்லா சப்ட்ராக்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட் டிஜிட் டிக்ரிமெண்ட் ஆகுது. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இதுல எக்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், இட்ஸ் டோன்ட் கேர். ஃபைன். ஜென்ரலி டோன்ட் கேர் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா வாட் வேல்யூ வி ஹேவ் டு ஃபில்? ஜீரோஸ் ஜென்ரலி. ஓகே, தென் இங்க கவுண்டர் லேட்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். கரெக்டா? ஹியர் ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ கவுண்டர் லேட்ச் கமெண்ட். அதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, என்னோட கவுண்டிங் என்னோட கவுண்டிங் ஆபரேஷன் போயிட்டு இருக்கு. கரெக்டா? கரண்ட்லி the counting operation is going on. Fine. Correct? If I want to read the count value, there are two methods are there. First we will go with it. Okay, fine. There are two methods are there. ஒன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா simple read, இன்னொன்னு வந்து on the fly read அப்படின்னு சொல்லுவோம். Fine. Simple read அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா, we have to stop the counter, then we have to read the counter. Fine. நல்ல ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க. If currently counting operation is going on, how I can able to read the count? Counting நடந்துட்டே இருக்கு. இப்போ நான் ரீட் பண்றப்ப என்னோட கவுண்டிங் சேஞ்ச் ஆகலாம் பாசிபிளி. Fine. Then how I can able to read the count? அதுக்கு தான் ரெண்டு மெத்தட் சொல்றோம். ஒன்னு என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் ரீட். அப்ப மீனிங் என்ன? கவுண்டரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு we have to read the count value. That is one method. Fine. Another method என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கவுண்டர் வேல்யூவை I'm going to latch. கரண்டா இப்ப என்ன வேல்யூ இருக்கோ அதை ஒரு ரிஜிஸ்டர்ல காப்பி பண்றதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய கமாண்ட் தான் என்னது? கவுண்டர் latch command. There will be a 16-bit latch. Okay, there will be a 16-bit latch when you issue this command, counter latch command. எந்த கவுண்டரை செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த கவுண்டரோட கவுண்ட் வேல்யூ at that point of time when you are issuing the counter latch command, what is the value? It is getting copied into the latch. Fine. Later you people can read the value. Is it clear to everyone? Count value நம்ம டைரக்டா ரீட் பண்ண முடியாது. என்ன பண்ணணும்? ஒன்னு கவுண்டரை ஸ்டாப் பண்ணணும். கவுண்டரை ஸ்டாப் பண்ணா what is the procedure?
What is the only way to stop the counter? Counting operation stop பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்? I want to stop the operation of the counter. Disable the counter operation. For that, what we have to do? Kindly replay. See, 8253 ல counting operation போயிட்டு இருக்கு. அதை நான் ஸ்டாப் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணலாம்? Any method? Counting operation எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னு சொன்னோம்? Kindly answer. Are you people are there in the class? Yes. One clock pulse, இன்னொரு வந்து gate, correct? Clock pulse generally we won't disable. Fine. So அதுக்காக தான் நமக்கு gate control ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. Is it clear? Yes, very good. By disabling the gate, we can stop the counter operation. அப்ப meaning என்ன? Counter stop பண்ணிட்டு நான் read பண்ணனும்னா gate கிட்ட நான் என்ன பண்ணனும்? Low பண்ணனும். Fine. Then I have to read the count value. Once I have read the count value, I can enable the gate. Is it clear? That is one operation. அது பேர் என்ன சொல்றோம்னா simple read operation அப்படினு சொல்றோம். Fine. What about the other thing? Without stopping the counter operation, counter stop பண்றதுக்கு பதிலா counter value நான் latch பண்ண போறேன். I'm going to store it in some other register. Fine. So அதுக்கு நம்ம issue பண்ற command பேர் தான் என்னது? Counter latching command. Fine. So இந்த command நான் கொடுத்துட்ட meaning என்ன? At the time I am issuing the command, the 16-bit count value present in the counter register, it is getting copied to a latch. It is latched to some other register. Fine. So I no need to stop the counter operation. By issuing the latch command, we can got the count value. It can be ready to read. Is it clear? So அதுக்கு பேர் தான் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா on the fly read operation. On the fly read operation. On the fly na meaning என்ன? Fly na meaning என்ன actually? The bird is flying. அப்படினா meaning என்ன? It is moving, correct? Yes or no? Similarly, on the fly read அப்படினா meaning என்னன்னா when the count value is changing, okay, I am going to read without stopping the counter operation. Counter ஓட ஆபரேஷனை டிசேபிள் பண்ணாம நான் ரீட் பண்ணா அது பேர் என்னது? On the fly read. அதே கவுண்டரோட ஆபரேஷனை நான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ரீட் பண்ணா அது பேர் என்னது? Simple read. Fine. There are two kinds of read operation there. Okay. So அப்ப மீனிங் என்ன பாருங்க? SC1, SC0 will select the counter. எந்த கவுண்டர் நான் latch பண்ணுன்றதை கொடுத்தது. When we are saying counter latch operation, the bits D3, D2, D1, D0 become don't care. Way format na SC1, SC0 select counter, RL1, RL0 na 00 போட்டேன்னா meaning என்ன? Counter latch command. அப்பனா meaning என்ன? The other bits are don't care. இந்த ரெண்டு bit நான் 00 போட்டுட்டாலே meaning என்ன? RL1, RL0 00 போட்டாலே meaning என்ன? It won't consider the remaining bits. Fine. That particular command can be used to latch the counter value. Fine. So that's all about the counter latch command. Okay. Now you are going to find the control word. Okay. To configure counter 1 in mode 2 as binary counter. Okay. With 2 bytes read write operation. Fine. Both LSB and MSB I am going to read or write. Fine. So what is the control word for this? Can you people find out? So what about the first 2 bits? You quick சொல்லலாம். எந்த கவுண்டர் நான் கான்ஃபிகர் பண்ண போறேன்? Yes, counter 1. So it is 0 1. Very good. Then what type of read load operation I am going to do? 2 byte or 1 byte? 16 bit நான் எழுத போறேனா இல்ல only lower byte or higher byte மட்டும் எழுத போறேனா? Yes. We are going to do 16-bit operation. So it is 1 1. Very good. Fine. What about the value of M2, M1 and M0? In the mode la configure பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கோம். Mode 2. Very good. Okay. What about the nature of the counter? Either it is BCD or binary counter. So what about the value at BCD bit? It must be 0. So what about the control word now?
in hexadecimal? Can you say? So இங்க நம்ம சொல்லிருக்கிற binary patternல இருக்கு. இது hexadecimal சொன்னா என்ன வரும் value? Yes. (74H). Very good. The control word is 74H. In the control word, நான் எந்த அட்ரஸ்ல எழுதணும்? The address ends such that A1 and A0 must be 1 1. அதாவது 83H அப்படின்ற இடத்துல நான் போய் என்ன பண்ணணும்? இந்த கண்ட்ரோல் வேர்டை நான் ரைட் பண்ணணும். That's it. Is it clear to everyone? So accumulatorல 74 போட்டுட்டு out 83H அப்படின்னு எழுதிட்டா போறோம். என்ன ஆயிடும்? Counter 1 mode 2ல கான்ஃபிகர் ஆயிடும் as a binary counter with 2 byte write operation. Is it clear? Shall we proceed? Okay, I will ask you one question. You people try to answer. Okay. Counter 0. Okay. In mode 5 as BCD. Okay. With only LSB read or load. So kindly find the control word for this. இதுக்கு உண்டான control word கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. Okay, classroom 2ல Abhishek M. Kindly respond. Abhishek M. Abhishek, are you present there? Abhishek, in your Google Meet profile name, only your name is available. Your roll number is not available. Daily I am repeating this thing. You are not changing that one. If you are not changing from the next class onwards, otherwise I will put absent for you. Abhishek, are you present there? Yes, he is replying in chat, Jaydevan sir. Okay, sir. ஓகே அபிஷேக் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரப்ப ரோல் நம்பர் ஸ்டார்டிங்ல இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் தான் மார்க் பண்ணும் சரிங்களா ஏன்னா நேமிங் வச்சிருந்தீங்கன்னா அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் ஃபைன் ஓகே ஃபைன் யூ பீப்புள் ஃபைண்ட் த கண்ட்ரோல் வேர்ட் ஃபார் திஸ் ஐ ஹவ் புட் இன் த சாட் எஸ் வெரி குட் லோகஸ் மேகா ஸோ SC1 SC0 as I told it is counter 0 the first two bits are 0 0 fine then regarding the read load operation I have told only the LSB, so it is 0 1. Very good. Okay. Then coming to the mode of operation, I have told mode 5. Correct? So 101. Yes, very good. It is not 1C, I think. Kindly check. Yes, very good. Classroom 2 Diksha type on your camera. That is the correct answer. Okay. It is not 1C. Kindly check it. What pattern you have formed is correct, but hexadecimal equivalent தப்பா போட்டிருக்கீங்க என்ன வரும் ஆக்சுவலா 0001 1 1011 என்ன ஆகும்பா C வராது எஸ் வெரி குட் 1BH so 1BH is the correct answer what Diksha type is correct okay is it clear நம்ம 8255 ல எப்படி control word எழுதுவோமோ அதே மாதிரி தான் this control word has to be put in accumulator then we have to write it in the corresponding control word register using the appropriate address fine so that's all about the control word and the configuration okay now already I have told you we are having two types of read operation one is simple read the another one is on the fly read or counter latch operation we can say in the case of simple read what we have to do we have to inhibit that means disable the gate to stop the counter operation and read the count value from counter. This we call it as simple read operation. Okay. Coming to on the fly read, here what we are going to do? Here we are not going to disable the gate. Fine. The counter is going to run. We are going to issue counter latch command. Then we have to read. Yes. Issue counter latch command and read the count value from the counter. This particular read operation we call it as on the fly read operation. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? Yes? Yes, fine. Okay. Done. Okay.
So for latching the counter, already we have seen this format, correct? If I want to latch counter 2, okay, if I want to latch the count value of the counter 2, okay, so what will be the pattern I have to write? So in the format vachchu enak solla mudiyuma? Can you people tell what is the bit pattern I have to form so that I can latch counter 2? Kindly type in chat. Counter 2 na latch pannom, count value in counter 2 I want to latch. So what about the control word you have to form? On seeing this control word format, you can tell easily. What about the first 2 bits? Adu mattum dhaan inga fill panna porom, correct? What about the first 2 bits? Counter 2, yes, 1 0, fine. The next 2 bits are 0 0 only. 0 0 means what? Counter latch operation. The remaining bits are don't care. So what about the control word now? 1 0 0 0, then 4 don't care bits. Yes. So what about the control word now? Very good, Diksha. It is 80H. Very good. Okay. Yes, very good, Logos Nega. Very good. Fine. See, இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், 8253 ப்ரோக்ராம் பண்ண முடியும். That's why we are having these things and all. Okay, fine. Now we'll go with mode 0, interrupt on terminal count. Okay, so interrupt on terminal count அப்படின்னா meaning என்ன? The name itself indicating what it means. What is the meaning for this? What is the meaning for this? Interrupt on terminal count. In the particular mode of operation la எனக்கு நான் ஒரு count value நான் load பண்ணுவேன். Load பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னோட count என்ன ஆகும்? It is going to start decrement. Fine. What about the terminal count? What is the last count you can have? See, நான் வந்து 10 அப்படின்ற count value போறேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். The count முடியுது, கரெக்ட்டா? So what is the terminal value? Terminal count na inga meaning enna? The minimum value, okay, the least possible value the counter can have, that we call it as terminal count. Adha vida one decrement ana enak enna aidum? The value become f of h. Fine. Is it clear? So inga namakku terminal count reach aidichu appadina counting nadakadu. Clear? So terminal count na meaning enna inga? See, and the overflow na enna solluvom, whenever the value changes from f of 2 0 0 0 0, correct? In the terminal count அப்படின meaning என்ன? When it reaches the value 0 0 0 0, it is going to be the last count. Clear? So terminal count means all 16 bits must be 0 in the counter. Fine. Okay, coming to this particular operation, clearly observe these slides. Okay, I'm going to show some animation, so kindly look on the screen. The very first thing, the output will be low after the mode set operation. Alla gavaninga, control word 1 1 அப்படினு போட்டுருக்காங்க, something. Okay, so the meaning என்னன்றதெல்லாம் நம்ம அப்ப பார்க்கலாம். Fine. இதுல எந்த மோட் வரும்னு மட்டும் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Fine. 0 0 0 1, correct? Then 0 0 0 1. So what about the mode bits? Mode selection bits என்ன இருக்கு இதுல? அத மட்டும் தனியா எடுத்து பாருங்க. The particular pattern la, yes, mode 0. Fine. See, on seeing this you can understand. Alla gavaninga, write operation நமக்கு enable ஆகுது. Control word 11h. Data bus இங்க நம்ம display பண்ணல. So data busல 11h வருது. So அந்த control word நமக்கு form பண்ணியாச்சு. That means what? Mode 0 operation. So whatever the status of the output pin, now mode 0 configure பண்ண உடனே it becomes low. Out pin என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க. After I have written the control word, the immediate falling edge in the clock. The control word நான் இங்க எழுதி முடிக்கிறேன், கரெக்ட்டா? 11h நான் எழுதி முடிக்கிறேன். Immediate falling edge of the clock. எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க, out becomes low. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? When I am configuring
the mode of operation is mode 0, என்னோட out pin கண்டிப்பா என்ன ஆயிடும், low லெவலுக்கு போயிடும். Is it clear to everyone? Yes or no? See, out pin இங்க high ல இருக்கிறதா சொல்லி இருக்கிறோம். After I have configured the mode of operation, it is coming low. Correct? Okay, next. Count control word நான் configure பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்? Next, இந்த particular bit pattern போட்டுறணும் இல்லையா, 0001 0001, இதுல என்ன read or load operation போட்டுருக்காங்க பாருங்க. Kindly observe until first two bits counter select பண்றது 00. Fine. Here we are speaking about the counter 0 configured in mode 0 as a BCD counter. What about the read or load method? What about the read or load method? Whether we are going to write only higher byte? Yes, only LSB we are going to write. Correct? Out of the 16-bit count value, only the lower byte we are going to write. Correct? So, next write operation, எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? To put the count value. Correct? After the count value is loaded into the selected counter register, the output will remain low and the counter will count. Correct? நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும், இந்த count value நான் போட்டதுக்கு அப்புறம் immediate falling edgeல எனக்கு என்ன ஆகுது, நான் போட்ட count value எனக்கு load ஆயிடுச்சு. Now what will be the count value? 5 0005. கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் ஃபாலிங் எட்ஜ்ல என்னோட கவுண்ட் வேல்யூ என்ன ஆகும்? On every negative edge of the clock pulse, my count value is going to decrement. Correct? So 5 becomes what? Count value 5 இருக்கு. Next என்ன ஆகும்? Next clock edge வரப்ப 4. Very good. Next, after 4, next edge என்ன ஆகும்? Yes, it is going to change as 3. What about next? What about next? 2. Very good. What about next? 2 becomes 1. Fine. Again, 1, if it is getting decremented by 1, it becomes 0. Correct? So what about 0? We call it as the count value 0 க்கு நான் already ஒரு நேமிங் சொன்னேன். என்ன நேம் சொன்னேன்? Whenever, yes, very good, terminal count. இது பேர் தான் terminal count. Okay, நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும், இந்த terminal count வந்த உடனே எனக்கு என்ன ஆகுது, இந்த terminal count, that means value 00 reach, the output என்ன ஆகுது பாருங்க, will go high and remain high until the selected count is reloaded or next mode set operation. Is it clear? Is it clear or not? Yes. So அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அவுட்புட் என்ன ஆயிடுது, ஹைலே மெயின்டைன் ஆயிடுது. எப்போ அது திரும்ப சேஞ்ச் ஆகும்? ஒன்று நான் திரும்ப கவுண்ட் வேல்யூ போடணும். ஃபைன். அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணணும், திரும்பவும் மோட் 0 கான்ஃபிகர் பண்ணணும். ஃபைன். ஆர் எனி அதர் மோட் செட் ஆபரேஷன் will change the output pin. See, the nature of the output is depend upon the mode of operation. already சொல்லியிருந்தோம். கரெக்டா? இங்க அவுட்புட் எப்படிலாம் சேஞ்ச் ஆகுது? Once I configure the mode, it becomes low. Fine. When I have loaded the count value, it maintains low only. Fine. After I have loaded, on each negative edge of the clock, the count is getting decremented by 1. So it is going on. Decrement operation நடந்துட்டே இருக்கு. When the count reaches the terminal count, that means 0008, at that point of time, the output goes high. That means what? நல்லா யோசிச்சு சொல்லணும். interrupt on terminal count meaning என்ன? After 5 count எனக்கு interrupt generate ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன். நான் மோடு செட் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன ஆயிடுது, அவுட் பின் லோ போயிடுது. That means the out pin becomes low. இது வரைக்கும் லோலி மெயின்டைன் ஆகும். நீங்க ஒரு கவுண்ட் வேல்யூ போட்டு அது டெர்மினல் கவுண்ட் ரீச் ஆகுற வரைக்கும். Is it clear now? So after I have put a count value in the counter register, it going to start counting. Decrement ஆக போகுது. Fine. When it reaches the terminal count, it is generating the interrupt by making the out pin as high. Is it clear to everyone? That's why this
mode of operation we call it as interrupt on terminal count. Fine. So இவ்வளோ கவுண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு interrupt generate ஆகணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்? Just I have to configure the counter, I have to put the count value, then I have to do my work. After the count becomes 0, automatically I will be getting interrupt. Okay, as the interrupt is generating during the count value 0000 terminal count, this mode of operation we call it as interrupt on terminal count. Okay, so we proceed to next mode of operation. Yes. Shall we proceed? Yes. Fine. Next, we are going to discuss about mode 1 operation. Programmable one shot. Programmable one shot. Nalla gavanikkanum. Inge the output will be high after the mode set operation. Anga enna sonom? Na mode select panna odane mode 0 la output vandu low aayidum sonom. Inge enna agudhu parunga? It will be high. Fine. Now control word 13H 13H எழுதுறேன் அப்படின்னா மீனிங் என்ன பாருங்க 0001 0011. On seeing this, can you people tell the mode of operation? Classroom tool எந்த ரிப்பேரும் காணும். Correct? So in the particular control word 13H இதுல first 2 bits வந்து 100 இருக்கு, that indicates counter 0. Okay. Fine. Yes, mode 1. The mode bits நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் 001. Correct? So it is mode 1. Okay, here also LSB மட்டும் தான் ரைட் பண்ண போறோம், BCD counter. Correct? Okay. After I have configured the mode of operation, mode 0 ல எனக்கு low ஆச்சு. இங்க என்ன ஆகுது? It is making the output as high only. Okay, next. After the count value is loaded into the count register, the output is going to remain high only. Correct? So count value 3 ன்னு போட்டுருக்கோம். கரெக்டா? இந்த count value நான் போட்டதுக்கு அப்புறம் immediate negative edgeல நமக்கு என்ன ஆகுது? ஹைலே தான் மெயின்டைன் ஆகுது. It is not changing to low. Fine. Control word நான் எழுதினோடனே ஹை வந்துச்சு. Count value load பண்ணாலும் ஹைலே தான் மெயின்டைன் ஆகுது. Fine. Whether the count got loaded? In the case of mode 0, நான் count value போட்டு immediate negative edge வந்த உடனே எனக்கு என்னாச்சு? Count value load ஆனிச்சு, count decrement ஆக ஆரம்பிச்சு. Fine. What about here? Whether the count value loaded? No. No. Okay. When the count value is going to load? When gate is triggered. Low to high. நல்லா கவனிக்கணும். இங்க gate enable மட்டும் இருந்தா பத்தாது. என்ன ஆகும்? 0 to high transition நடந்திருக்கணும். Fine. So இப்ப கேட் வந்து நார்மலா 0 ல இருந்திருக்கு. இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? கேட்ட 0 to 1 பண்ணி முடிச்ச உடனே immediate negative edgeல எனக்கு என்ன ஆயிருக்கு? Count value load ஆயிருக்கு 3. Correct? So after the next negative edge என்ன ஆகும்? 2 1 0. So terminal count வந்துருச்சா இங்க? Terminal count 0 வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆயிடுது? Output ஹைக்கு again போயிடும். நல்லா கவனிக்கணும். ரெண்டு விஷயம் நீங்க கவனிக்கணும். When I am triggering the gate, two things are happening. என்ன நடக்குது? Count value load ஆகுது. அதே டைம்ல output என்ன ஆகுது? It becomes low. Is it clear to everyone? இங்க மோட் செட் பண்ண உடனே output high, count value போட்டாலும் output high, ஆனா count இன்னும் லோட் ஆகவே இல்லை. When count is getting loaded? When I am triggering the gate pin. When I am changing the gate pin from 0 to 1 large, the count value is getting loaded. At the same time, output becomes low. Fine. So, adukapram on each negative clock edge, the count is getting decremented by 1. On terminal count, thirumba enakku enna aidhu output high aidhu. Correct? When the terminal count is reached, the out will go high and remain high until next gate triggering. நல்லா கவனிச்சீங்க தெரியும். திரும்ப next gate triggering நடந்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு என்ன ஆகுது? Output திரும்ப low ஆகுது, count load ஆகுது. Fine. That means what? ஒரு டைம் நீங்க mode of operation யும் count value கொடுத்துட்டா போதும். Whenever you trigger the gate for the desired count value, it is going to happen. Low போயிட்டு high ஆயிடும். Is it clear?
That's why it is termed as programmable one shot. We are programming for each count. For how many count? Not for each count. For how many counts the signal has to be generated. எப்பெல்லாம் நான் வந்து கேட் பின்னை ட்ரிகர் பண்றேனோ அதுல இருந்து நான் கொடுத்திருக்க கவுண்ட் வேல்யூ முடிகிற வரைக்கும் லோல இருக்கும். ஆஃப்டர் தட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹை அகைன். இஸ் இட் கிளியர் டு எவ்ரிவன்? எஸ். Yes, okay, fine. So that's all about the mode 1. Fine. So again I repeat, mode 1 பொறுத்த வரைக்கும் after putting the control word, after you are configuring the counter, okay, the output become high. Okay, count value போட்டதுக்கு அப்புறமும் the output is going to be high, but count value will not get loaded into the counter register. Correct? நான் எழுதின அந்த வேல்யூ counter registerல இன்னும் போய் லோட் ஆகல. எப்போ லோட் ஆகும்? When gate is triggered from low to high. Fine. When count value is getting loaded into the counter, at that point of time in mode 1, output becomes low. Correct? Count load ஆகிற அதே டைம்ல output என்ன ஆகுது? High இருந்து low வந்துருது. Then on each negative edge of the clock, the operation is going on the terminal count. The output is changing from low to high again. So it is going to maintain high only. எது வரைக்கும்? Till the next gate trigger. Okay, next gate trigger பண்ணோம்னா என்ன ஆச்சு பாருங்க. 3 again என்ன ஆகும்? 2 1 0. So whenever you trigger the gate for the programmed period, this signal will be generated. That's all. Okay. Now we will go with mode 2, rate generator. Fine. So in the particular mode la நமக்கு reload operation automatically நடக்கும். இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதெல்லாம் count reload ஆகாது. Is it clear? Yes. Yes. Okay. So in the particular mode la எனக்கு count automatically reload ஆகும். எப்படின்னு பார்க்கலாமா? இங்க what about the control word? 15H. That means what? 0 0 0 1 0 1 0 1. Correct? So what about the mode of operation here? Here, what about the mode of operation? Considering M2, M1 and M0 bit, you can tell. Mode 2. Which counter we have configured in this particular example? Which counter we have configured in this particular? Yes, counter 0. What about the read or load operation? What about the read or load operation? LSB only, very good. What about the nature of the operation? BCD or binary counter? Yes, BCD counter. Okay. See, the control word கொடுத்தாலும் நமக்கு புரிஞ்சுக்க தெரியும் எந்த மோட்ல இது கான்ஃபிகர் ஆயிருக்கு. Fine. So mode 2 operation counter 0, BCD counter LSB only. That's all. Okay. Fine. இங்க என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். Here also, after I have loaded the control word, okay, after the mode is configured, control word na எழுதி முடிச்ச உடனே during the negative clock, next immediate negative clock age, my output becomes high. எந்த கண்டிஷன்ல இருந்தாலும் சரி, ஆல்ரெடி ஹைல இருந்தாலும் ஹைல மெயின்டைன் ஆயிடும். என்ன கண்டிஷன் இருந்தாலும் அது என்ன சேஞ்ச் ஆயிடும்? It should be high. Okay. Next, after I have loaded the count value into the selected counter register, the output will remain high. இங்கேயும் அதே தான் நடக்குது. பட் இங்க என்ன ஆகுது பாருங்க, கவுண்ட் வேல்யூ லோட் ஆயிடும். சரி, நல்லா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும். நான் எழுதக்கூடிய கவுண்ட் வேல்யூ ஒரு சில மோட்ல உடனே லோட் ஆகாது. போன இதுல என்ன பார்த்தோம்? ட்ரிகர் பண்ணாதான் லோட் ஆகும்னு பார்த்தோம். இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? Immediately, if I put the count value is directly loaded into the register. That's all. Okay. So இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? On every negative edge of each clock pulse, the count is going to get decrement. நல்லா கவனிக்கணும். இங்க நல்லா கவனிக்கணும். When the count value reaches 0001, நல்லா கவனிக்கணும். இங்க terminal count கிடையாது. When the count value reaches 0001, at that point of time, the output changes from high to low. Fine? High to low. Fine?
immediate next negative edge la enakku enna aidum count becomes 0, again out becomes high. appadina meaning enna, the rate generator பொறுத்த வரைக்கும் one count before the terminal count, the out pin changes from high to low. Fine. On terminal count, the out pin becomes high again. What about the count value here? Terminal count vanda odane enakku enna agudhu, out pin high ah change agudhu. What about the count value? What about the count value? On terminal count, out become high. What about the count value? Usually terminal count க்கு அப்புறம் எனக்கு என்ன ஆகாதுன்னு சொன்னோம், கவுண்டிங்கே நடக்காதுன்னு சொன்னோம். What happened here? See, mode செட் பண்ண உடனே அவுட் ஹை ஆச்சு, கரெக்டா? அடுத்து நான் கவுண்ட் வேல்யூ போட்ட உடனே என்னுடைய கவுண்ட் வேல்யூ டூரிங் த நெகட்டிவ் இமீடியட் நெகட்டிவ் எட்ஜ்ல கவுண்டர்ல லோட் ஆனிச்சு. ஆன் எவ்ரி 1 clock pulse டிக்ரிமெண்ட் ஆயிட்டே வந்துச்சு. 1 count பிஃபோர் டெர்மினல் கவுண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவுட் பின் ஹைல இருந்து லோ சேஞ்ச் ஆனிச்சு. Fine. On terminal count, என்னோட அவுட் பின் திரும்ப லோட்ல இருந்து ஹைக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. At the same point of time, what about the count value? Count 0 னா அடுத்து என்ன ஆகணும், டிக்ரிமெண்ட் ஆனா FF தானே வரணும். ஆனா இங்க என்ன ஆகுது, கவுண்ட் 4. Why it is 4? What about the count value I have given initially? Yes, very good. Reloaded. Here reloading takes place. அப்ப டெர்மினல் கவுண்ட் வந்தோடனே என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா கவுண்ட் திரும்ப 4ன்னு வந்துடும், கரெக்டா? அப்ப திரும்ப அவுட் ஹைல இருக்கா, ஆன் எவ்ரி 1 clock pulse நமக்கு என்ன ஆகுது, கவுண்ட் டிக்ரிமெண்ட் ஆயிட்டே வரும். எகெயின் கவுண்ட் வேல்யூ 1 இருக்கப்ப அவுட் லோ ஆகுது. ஆன் டெர்மினல் கவுண்ட் அவுட் பிகம் ஹை அண்ட் கவுண்ட் வேல்யூ வில் கெட் ரீலோடட். திஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் கண்டினியூஸ்லி. அப்படின்னா மீனிங் என்ன, அட் ரெகுலர் இன்டர்வல், at regular rate of interval, we are having one low pulse. Is it clear? நான் சொல்றது புரியுதுங்களா? ரெகுலர் இன்டர்வல்ல எனக்கு ஒரு லோ பல்ஸ் இங்க ஜெனரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒன்ஸ் நீங்க இந்த மோட கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டீங்கன்னா, மித்த மோட்லாம் அப்படி கிடையாது. ஓகே, இங்க மட்டும்தான் ஆட்டோ ரீலோட் நடக்குது. கவுண்ட் வேல்யூ 0 ஆயிடுச்சுன்னா இங்க கவுண்டர் என்ன ஆயிடும், ஸ்டாப் ஆயிடும் ஜென்ரலா. பட் இந்த பர்டிகுலர் மோட்ல கவுண்ட் வேல்யூ திரும்ப ரீலோட் ஆகிறதுனால ஆன் டெர்மினல் கவுண்ட் the operation is going to happen continuously. This process is going to repeat again and again. Is it clear to everyone? உங்க லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல ஆக்சுவலா 8253 இருக்குது. ஸோ அதுல மோடு 2 அண்ட் மோடு 3 தான் நம்ம லேப்ல யூஸ்வலா பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ மோடு 2 it is an auto reload mode. Whenever terminal count reaches, the count value is going to be loaded again and again. Fine. Shall we proceed to next? Shall we proceed to next mode of operation? See, இந்த mode of operation எல்லாத்தையும் ரிமெம்பர் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம், சரிங்களா? Try to understand it. Okay, but things has to be remembered. There is no option in that. இந்த சீக்வன்ஸ்க்கு அப்புறம் இதுதான் நடக்குதுன்றதை நம்ம ஞாபகம் வச்சு தான் ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. Fine. See, this kind of signals can be used in its specific application. Okay. Shall we proceed to next mode of operation? Yes. Yes. Okay. Fine. What about the next mode? What about the next mode? Mode 2 का अपना इन्हें लिखा. Mode 3. What about the description of mode 3? Square wave generator. Okay. இது வரைக்கும் நம்ம கவுண்ட பத்தி worry பண்ணதே கிடையாது. Very first time we are going to see one thing about the count. நல்லா கவனிக்கணும். Operation with even count value or count value. When we are coming to the square wave generator operation, okay, based upon the count value you are going to load is going to vary slightly. Fine. Shall we proceed with this slide? Okay, the very first point, what we have to do? ஒரு கவுண்டர் நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணனும்னா very first point என்ன பண்ணணும்? கண்ட்ரோல் வேர்ட் எழுதணும், கரெக்ட்டா? சோ இங்க என்ன கண்ட்ரோல் வேர்ட் சொல்லிருக்கோம்? 17 hits. That means 0001. Okay, then 0111. So what about the mode of operation here? The control word format அதுக்கு தான் நம்ம இங்க கொடுத்திருக்கோம்.
I mean control word இங்க கொடுத்ததோட மீனிங் அதுதான். Kindly check Anthony Surya. M2, M1, M0 bit மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுங்க. What about the mode of operation? Wait a minute. Classroom tool நான் போஸ்ட் பண்றேன், வெயிட் பண்ணுங்க. Copy, paste. Okay, consider this one. Previous one விட்டுடுங்கப்பா. Yes, mode 3, correct? So mode 3 operationல கான்ஃபிகர் பண்ண உடனே இங்க என்ன ஆகுது, அவுட் பின் ஹை தான், எக்ஸப்ட் மோட் 0 மற்ற எல்லா மோட்லயும் நீங்க மோட் ஆஃப் ஆபரேஷன் கான்ஃபிகர் பண்ண உடனே அவுட் பின் எந்த லாஜிக்ல இருக்கு, ஹைல தான் இருக்கு. தட் யூ கேன் ரிமெம்பர் ஈஸிலி. ஃபைன். ஓகே, கண்ட்ரோல் வேர்ட் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம், ஐ மீன் எழுதுனதுக்கு அப்புறம், what about the next thing? We have to provide the count value, correct? இங்க நம்ம கொடுக்க போறது என்னது, ஈவன் கவுண்ட். அதனால எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம், 4, correct? After the count value is loaded into the selected counter register, the output will remain high. இப்பயும் ஹைல தான் இருக்கு, correct? But count value is getting loaded, correct? இங்க நல்லா கவனிக்கணும். On every one negative age, என்னோட count value என்ன இருக்கு, where it is getting decremented by 1 or decremented by 2. On seeing this, you can tell. Square wave generator அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே இங்க நம்ம count value எப்படி decrement ஆகுது, it is decrementing by 2. நல்லா கவனிங்க. Next age, okay, the count gets decremented by 2 at negative age of each clockwise. 2, fine. இன்னும் ஒன்னு decrement ஆனா என்ன ஆகும், 0, correct? நல்லா கவனிக்கணும். When the count reaches the terminal value, okay, when the count reaches the terminal count, எனக்கு என்ன ஆகுது, அவுட் பின் சேஞ்சஸ் ஃப்ரம் ஹை டு லோ, காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுது. ஹைல இருந்தா லோ, லோல இருந்தா ஹை, இனிமே அப்படிதான். ஃபைன். இப்ப ஹைல இருக்கிறது லோ ஆயிடுச்சு. லோ ஆன உடனே எனக்கு என்ன ஆகுது, the count is reloaded again. திரும்ப என்ன ஆகும், 2, 0. again terminal count வந்தோடனே என்ன ஆகும், அவுட் பின் லோல இருக்கிறது ஹை ஆகும். ஃபைன். again count load ஆகும். This operation is going to continue like this. So this is going to provide you a perfect square waveform. Is it clear to everyone? The output நமக்கு எப்படி இருக்குது, ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்ம் மாதிரி இருக்கு. கரெக்டா தான்? So is it correct or not? The output எப்படி இருக்குப்பா இந்த particular mode ல, it seems to be like a square wave. That's why it is called a square wave generator. Is it clear to everyone? Yes. Okay. Now I will ask you one question. The frequency of this square wave depends on what? For a fixed clock input, okay, for a fixed clock input, nalla gavanikkanum, for a fixed clock input, how the frequency of the output can be vary. எதை பொறுத்து வேரி ஆகும், இந்த ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்மோட வித் எதை பொறுத்து வேரி ஆகும்? Yes, very good. Loaded count value, very good, super. It depends upon the count value what I am loading into the register, correct? Okay, so can we have a relation? Okay, so இங்க என்ன சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, the out is high for n/2 count and out is low for n/2 count. நல்லா கவனிச்சீங்க தெரியும், ரெண்டு clock pulseக்கு lowல இருக்கு, ரெண்டு clock pulseக்கு highல இருக்கு. So this process is going to continue. It is going to be a square waveform. Okay, now frequency of the square waveform, how we can fix? There is a formula we are having. The frequency of the generated square waveform depends on the frequency of the clock and the count value loaded in the counter register. I have told you the frequency of the clock we are not going to vary. For a fixed clock input, how the frequency of the square waveform can be varied. So that is given by the formula. Count value to be loaded is equal to system frequency by required frequency. The system frequency in சொல்றது the clock oda frequency. That's all. ஏன்னா நீங்க clock frequency vary பண்ண போறது கிடையாது, கரெக்டா? So for clock frequency divided by required frequency போட்டீங்கன்னா you will be getting the count value. Can we have an example? Can we have an example?
Yes? Can we have an example for this? Okay, fine. Okay, in the square wave full முடிச்சிடலாம். Then we can go with the example. Okay, fine. இப்போ நம்ம பார்த்தது என்ன கேஸ்? Even count அப்படின்ற கேஸ். So even countக்கு இன்னொன்று என்ன இருக்கலாம்? The count is not even. What about the other one? Odd count. Very good. Fine. Okay, இது பார்த்துட்டு அப்புறம் போய்க்கலாம். Fine. Find the count value to generate a square waveform of 10 kilohertz. So what about the required frequency? 10 kilohertz. Assuming the counter clock frequency, that means system frequency is 1.53 megahertz. Okay, can you find the answer for this? The formula one பார்த்துக்கோங்க. Count value equal to system frequency divided by required frequency. Required frequency 10 kilohertz. System frequency 1.53 megahertz. Can you find the count value? Substitute பண்ணி சொல்ல முடியுமா? Count value என்ன வேணும்? இங்க count value நம்ம அப்படியே லோட் பண்ணிக்கலாம். No issues. 153. Very good. So 1.53 megahertz divided by 10 kilohertz. So megahertz in terms of kilohertz எழுதுனா 1530 kilohertz divided by 10. So it is going to be 153 in decimal. Okay. If I am converting this to hexadecimal, I am getting the value as 99 hertz. Okay. ஒரு சின்ன program எழுதிடலாமா இங்க? Can we write a small program here? Yes. Okay. So நான் chatல தான் டைப் பண்ண போறேன். ஸ்லைட்ல நான் போடல. Fine. எந்த கவுண்டர் நம்ம கான்ஃபிகர் பண்ணலாம்? Mode 3 ல. First you people tell them. You people are going to say, I am going to do it. That's all. Which counter we can program now? Counter 1 எடுத்துக்கலாமா? Okay. So I am noting down. Counter 1. Okay. Counter 1 எந்த மோட்ல கான்ஃபிகர் பண்ண போறோம்? Counter 1 in mode 3. Okay. In mode 3. BCD counter வச்சுக்கலாமா இல்ல binary counter கான்ஃபிகர் பண்ணலாமா? Can we go with BCD counter or binary? Binary counter. Okay, binary counter. Okay, binary counter with reload operation எப்படி வச்சுக்கலாம்? LSB மட்டும் வச்சுக்கலாமா? MSB வச்சுக்கலாமா? Both. Okay, both LSB and MSB. Okay, இப்போ நான் chatல போட்டிருக்கேன்ப்பா. இதுக்கு உண்டான program எப்படி எழுத போறோம்னு பாருங்க. நீங்க காப்பி பண்றது அங்க வர மாட்டேங்குது. கிளாஸ் ரூம் 2ல நான் பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. Counter 1 in mode 3 binary counter with both LSB and MSB. I'm going to read all. Okay. So இதுக்கு control load என்னன்னு கடகடன் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க எனக்கு. What is the control load for this? What is the control load for this? Counter 1 mode 3 binary counter with both LSB and MSB. What is the control word? Yes. Can you write in hexadecimal now? Classroom 1 la நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. வெரி குட். எப்பனா ரெண்டு பேர். வெரி குட். I'm happy with your answer, Logus Mega and Anthony Surya. Okay, 76H. Okay, 76H. Classroom 2 la answer மட்டும் நான் போஸ்ட் பண்றேன். பாத்துக்கோங்க. சரிங்களா? 76H. Can we write the program? Assuming இங்க நமக்கு 80, 81, 82, 83. These are the address for counter 0, counter 1, counter 2 and control load register. Okay. So இந்த control load register first நான் என்ன பண்ணனும்? accumulatorல போடணும். கரெக்ட்டா? So accumulatorல 76H போட்டுட்டு I'm going to write this two lines. Yes. The ரெண்டு லைன் எழுதுனா எனக்கு என்ன ஆயிடும்? What is the meaning for this two line? What is the meaning for this two line? Counter 1 gets configured in mode 3 as a binary counter
with both LSB and MSB read or load operation. Is it clear? இந்த ரெண்டு லைன் புரிஞ்சது எல்லாருக்குமே? எஸ். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கவுண்ட் வேல்யூ லோட் பண்ணணும். ஓகே, பட் இங்க நம்ம எப்படி சொல்லியிருக்கோம்? கவுண்ட் வேல்யூ எப்படி சொல்லியிருக்கோம் நம்ம? both LSB and MSB. First of all, what is the count value we got? 0099H. Correct? So count value நமக்கு என்னது இப்போ? 0099H. Correct? Okay, இந்த கவுண்ட் வேல்யூவை நான் லோட் பண்ணணும். எந்த கவுண்டர்ல லோட் பண்ணணும்? கவுண்டர் 1ல. So what about the program for this? First எதை லோட் பண்ணணும்? Which one I have to load first? LSB. What is the LSB value of your count? Yes, 99H. Very good. 99H. Okay. So அதுக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எழுதலாம்? MVI A, 99H out என்ன அட்ரஸ் போடணும்? கவுண்டர் 1 ஓட அட்ரஸ். இதோட அட்ரஸ் போடணும். கவுண்டர் 1 ஓட அட்ரஸ். வெரி குட். Very good, Anthony Surya. MVI A, 99H. Next, out 81H. Very good. Okay. Next, நம்ம என்ன பண்ணணும்? MSB of the count value போடணும். இப்போ என்ன எழுதுவீங்க ப்ரோக்ராம்ல? என்ன லைன் யூஸ் பண்ணணும்? Is it correct? Yes, very good. 00 போட்டுட்டு 81ல எழுதணும். That's all. So அதுக்கப்புறம் கடைசியா என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் யூஸ் பண்ண போறோம்? கான்ஃபிகர் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் halt. That's all. எவ்வளவு சின்ன ப்ரோக்ராம் பாருங்க. This program will generate a square waveform of 10 kilohertz at counter 1 output pin. That's all. So இது நம்மளோட லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஆக்சுவலா டைம் இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். என்டையர் ப்ரோக்ராமும் நான் சாட்ல டைப் பண்றேன், அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே. Kindly all of you note down the entire program. லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம்னா அது புட் பண்ணி பார்க்கலாம். So first 76H, I have to put in 83H, then I have to put 99 count in 8100 halt. So this is the entire program. Kindly note down. Yes, this is the entire program to generate a square wave of 10 kilohertz. Okay, at counter 1 output pin. That's all. Okay. Now we'll move with mode 4. Okay, mode 4 போறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கேஸ் சொன்னோம் இல்லையா, ஆட் கவுண்ட். இங்க எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். As usual, control word நம்ம லோட் பண்ண உடனே என்ன ஆக போகுது? Out pin high. Next, count value நான் லோட் பண்ண உடனே எனக்கு என்ன ஆகும்? The count value immediately load ஆயிடுது counter registerல. On every one clock pulse, it is going to get decrement. அதுல எந்த டவுட்டும் கிடையாது. நல்லா கவனிக்கணும். இங்க very first clock pulseல count எப்படி decrement ஆகுது பாருங்க. Very first clock pulseல count எப்படி decrement ஆயிருக்கு? As it is odd count, first countக்கு மட்டும் எனக்கு எப்படி decrement ஆகுது? 5 becomes what? இங்க 5 இருக்க கவுண்ட், அடுத்து என்ன இருக்கு? 4. That means how much it get decremented? It get decremented by 1 only. Fine. Once இது ஈவன் கவுண்டா மாறினதுக்கு அப்புறம் திரும்ப எப்படி டிக்ரிமெண்ட் ஆக ஆரம்பிக்குது? 4ல இருந்து என்ன எவ்வளவு டிக்ரிமெண்ட் ஆயிருக்கு? by 2. வெரி குட். 2ல இருந்து again 0. 0 போனோம்னா என்ன ஆகும்? அவுட் பின் சேஞ்ச் ஆகும், ஹை டு லோ. கவுண்ட் வேல்யூ திரும்ப ரீலோட் ஆகும். இப்ப கவுண்ட் வேல்யூ என்னது? 5. again 5. நல்லா கவனிக்கணும். When the out pin is low logic, count value load ஆயிருக்கு. Fine. இப்ப எவ்வளவு டிக்ரிமெண்ட் ஆகுது பாருங்க கவுண்ட் வேல்யூ. 5ல இருந்து எவ்வளவு டிக்ரிமெண்ட் ஆகுது? 5ல இருந்து எவ்வளவு டிக்ரிமெண்ட் ஆயிருக்குப்பா? by 3. நல்லா கவனிக்கணும். அவுட் ஹைல இருக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாக்கு மட்டும் 1 டிக்ரிமெண்ட் ஆனிச்சு, அதுக்கப்புறம் 2 டிக்ரிமெண்ட் ஆனிச்சு. சிமிலர்லி அவுட் லோல இருக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாக்கு எனக்கு என்ன ஆகுது? டிக்ரிமெண்ட் by 3, ரிமைனிங் எல்லாம் டிக்ரிமெண்ட் by 2 ஒன்லி.
Fine. You can see 2 again 0. 0 போனோடனே திரும்ப count reload ஆகுது. Out pin changes from low to high. Now count decrement by 1, then by 4 ல இருந்து 2, 2 ல இருந்து 0, again count reload ஆகுது. Fine. இந்த pattern தான் நடக்குது. Fine. I will provide one count value. இதுக்கு நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. Suppose if I am providing the count value as 9, ஒவ்வொரு clock எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு எனக்கு டைப் பண்ணி காமிங்க. If the count value is 9, the count value is 9, எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லுங்க பாப்போம். So 9 ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? 8, 8 ல இருந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? 6, 6 ல இருந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? 4, 4 ல இருந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? 2, 2 ல இருந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? 0, again count வந்து 9 ல லோட் ஆயிடும். 9 ல இருந்து என்ன சேஞ்ச் ஆகும்? 6, 4, 2, 0 by 9 again. Fine. Again it becomes 8, 6, 4, 2. Chatல டைப் பண்ற இது புரிஞ்சுதான் மட்டும் பாருங்க. Yes, very good location. 98642 again 0 by 9, 6420 again count reload. That's all. I hope you people understand this. So odd count கொடுத்தோம்னா the operation will be like this. ஈவனுக்கும் ஆடுக்கும் ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான். என்ன அப்படின்னா அங்க எப்பவுமே டிக்ரிமெண்ட் பை 2, இங்க வந்து என்ன ஆகும்? அவுட் ஹையா இருக்கிறப்ப ஃபர்ஸ்ட் கிளாக்கு மட்டும் டிக்ரிமெண்ட் பை 1, ரிமைனிங் கிளாக்லாம் டிக்ரிமெண்ட் பை 2. Again out low ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாக்குக்கு டிக்ரிமெண்ட் பை 3, ரிமைனிங் எல்லாமே it will be 2 only. Fine. So that's all about the mode 3 operation. Okay. So out பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுது பாருங்க, n plus 1 by 2 count ஹையா இருக்கு, n minus 1 by 2 கவுண்ட்டுக்கு லோ ஆகுது. That means what? நான் 9 clock pulse அப்படின்னு சொன்ன அப்படின்னா மீனிங் என்ன? 5 clock pulse high, okay, 4 clock pulse low. So ஈவனா இருக்காது. என்னோட ஆன் டைம் அண்ட் ஆஃப் டைம் ஈவனா இருக்காது ஸ்கொயர் வேவ்ல. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone up to this? Yes. Yes. Okay. Fine. So next mode 4 பார்க்கலாம். So mode 4 பேர் வந்து software trigger stop. Software trigger stop னா என்னன்னு பார்க்கலாம். Okay. So இங்க control load format என்ன போட்டுருக்காங்க பாருங்க, 19H. So 0001, okay, 1001H. Binary patternல நான் இங்க டைப் பண்றேன். So what about the mode of operation here? What about the mode of operation here? Counter 0 configured in mode 4, LSB only load பண்ண போறோம், BCD counter. Okay, fine. இங்கேயும் first out pin becomes high after the mode set operation. கரெக்டா? அடுத்து நல்லா கவனிக்கணும், count value நம்ம போடுறோம். count value போட்ட உடனே நமக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க, count value நம்ம போட்ட உடனே என்ன ஆகுது? count load ஆகுது. fine. count load ஆகுது, out ஹைலே தான் இருக்குது. ஸோ அடுத்து என்ன ஆகுது பாருங்க, 4, 3, 2, 1, 0. நல்லா கவனிக்கணும், ஆன் டெர்மினல் கவுண்ட் when it reaches the terminal count, ஒரு பல்ஸ் டியூரேஷனுக்கு என்னோட அவுட் என்ன ஆகுது? லோ ஆகும். எஸ், நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், ஆஃப்டர் டெர்மினல் கவுண்ட் ஒரு கிளாக் பீரியடுக்கு லோ ஆயிட்டு திரும்ப ஹைலே மெயின்டைன் ஆயிடும். ஃபைன். Fine. When this operation happen again, that's my question. When this operation happens again, இப்ப அவுட் பின் எனக்கு ஹைலே மெயின்டைன் ஆயிடும். கரெக்டா? ஸோ ஒரு கிளாக் பல்ஸ் லோ வந்துட்டு திரும்ப ஹைலே மெயின்டைன் ஆயிடும். That means what? After how much time I have to get a low pulse that is decided in this particular mode. That's why it is called as software trigger stroke. என்னோட கவுண்ட் வேல்யூவை பொறுத்து நல்லா கவனிங்க, கவுண்ட் 5 போட்டா 5, 4, 3, 2, 1, 0 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு லோ பல்ஸ் திரும்ப ஹைலே தான் மெயின்டைன் ஆகும். If I want to generate a low pulse after 10 count, what value I have to put in the count register? What value I have to put in the count register? 10 கவுண்ட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு திரும்ப இந்த லோ பல்ஸ் வரணும் அப்படின்னா
என்ன கவுண்ட் வேல்யூ நம்ம போடணும்? 10. வெரி குட். 10. as it is a BCD counter, இது BCD கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கிறதுனால whatever the value I am putting, அதிலிருந்து அந்த கவுண்ட் முடிஞ்ச டைமுக்கு ஒரு பல்ஸ் எனக்கு ஜெனரேட் ஆயிடும், லோ பல்ஸ். தட்ஸ் ஆல். Fine. Here, what is triggering the operation? Loading a count value is triggering the operation. That's why it is called as software trigger store. Software மூலமா நான் கவுண்ட் வேல்யூ again and again நான் எழுதுனா அந்த கவுண்ட் வேல்யூக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு லோ பல்ஸ் ஜெனரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். That's why it is called as software trigger store. Okay. The next one is hardware trigger store. அதுல என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அதுல கவுண்ட் வேல்யூ மோட் செட் பண்ண உடனே அவுட் becomes high. ஓகே, மோட் செட் பண்ண உடனே இமிடியேட் நெகட்டிவ் கிளாக்ல அவுட் becomes high. தென் கவுண்ட் வேல்யூ நம்ம போட்ட உடனே அவுட் ஹைல தான் இருக்கு, ஆனா கவுண்ட் வேல்யூ லோட் ஆகல. When count value is going to load, on seeing this you can tell. On seeing this you can tell. எல்லா மோட்லயும் கேட்டை நான் 0 பண்ணா எனக்கு டிசேபிள் அப்படி கிடையாது. மோட்ஸ் ஆஃப் ஆபரேஷன் பொறுத்து கேட்டோட கண்ட்ரோலும் மாறும். நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும். இங்க என்ன ஆகுது? கவுண்ட் எப்ப லோட் ஆகுது பாருங்க. கவுண்ட் எப்ப லோட் ஆகுது? once you trigger the gate. Okay, once you trigger the gate, இந்த கேட்டை நீங்க ட்ரிகர் பண்ண உடனே இமீடியட் நெகட்டிவ் எட்ஜ்ல எனக்கு என்ன ஆகுது? கவுண்ட் லோட் ஆகுது. கரெக்ட். 4 3 2 1 0 ஆன் டெர்மினல் கவுண்ட் ஒரு கிளாக் பல்ஸ் லோ போயிட்டு என்ன ஆகுது? ஹைல மெயின்டைன் ஆயிடுது. திரும்ப எப்ப இந்த ஆபரேஷன் கண்டினியூ ஆகுது? if I trigger the gate one more time, again the count value is happening. 4 load ஆகுது, 3 2 1 0 terminal count stop ஆயிடும். Fine. On every one trigger in the gate pin, you will be having this particular operation. That's why it is called as hardware trigger store. There is a difference between software and hardware. In the case of software, loading a count value initiate the operation. Here in the case of hardware trigger store, generating pricing edge, generating a trigger on the gate pin is doing the operation, is initiating the operation. That's all about the hardware trigger store. So that's all about the 8253 modes of operation. இதுல ரெண்டு மோடு மட்டும் நம்ம லேப்ல ஒர்க் பண்ணி பார்ப்போம் யூசுவலா. Fine. As we are having online class, we don't have a provision to do the hardware experiment. Fine. If time permits, I will do demonstration. So 8253 க்கு ஒரு demonstration class time இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம். Is it clear up to this for everyone? Yes. See, the modes of operation எல்லாத்தையும் நம்ம படிக்கிறப்ப கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். Fine. So கொஞ்சம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு படிச்சோம்னா ஈஸியா இருக்கும். Concluding. Mode 0. Control load போட்ட உடனே out becomes low. கரெக்டா? Then count value நம்ம லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் count becomes low only. Fine. Yes or no? Okay. Once the count value get loaded on the immediate negative edge, count decrement ஆயிட்டே வரும். On terminal count out become high again. And the pin high லே தான் மெயின்டைன் ஆகும் till you reload any count value. Sorry, till you load new count value. Fine. That is the thing in mode 0. In the case of mode 1, என்ன பார்த்தோம்? After configuring the control word, configuring the counter, out pin high ஆயிடும். Correct? Okay. Even after you put the count value, it will not get loaded into the counter register. Only when you trigger the gate, at that point of time, count load ஆகும், decrement ஆயிட்டே வரும். Fine. On terminal count, நமக்கு என்ன ஆயிடும்? Out pin ஹைலே மெயின்டைன் ஆயிடும். ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்? ஒரு பீரியடுக்கு அப்புறம் ஹைலே மெயின்டைன் ஆயிடும். வேற இந்த கேஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் ட்ரிகர் ஸ்டோர், யூ வில் பி கெட்டிங் ஒன் லோ பல்ஸ் ஆஃப்டர் த கவுண்ட். அங்க அப்படி கிடையாது. அந்த டெர்மினல் கவுண்ட் ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் திரும்ப அது ஹைலே தான் மெயின்டைன் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் த ஆபரேஷன் ஹேப்பன் இன் மோட் 1. மோடு 2 and 3 நமக்கு சொல்லவே தேவையில்லை. ரேட் ஜென்ரேட்டர் அண்ட் ஸ்கொயர் வேவ் ஜென்ரேட்டர் கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்.
Mode 4 and 5 பொறுத்த வரைக்கும் software trigger strobe, hardware trigger strobe. Strobe means a pulse is generating for a regular interval for which we are programming. That's all. Okay. By this, I'm going to stop the recording. So that's all about today's session. Okay.